Die Dunkelheit der Leer umgab die Verlassen Station wie ein, en Loserschleier. Elias Kren, Ingenieur der Tiefenraumexpeditionen, stand alien in einem Korridor, dessen Wände von fremdartigen Glyphen bedeckt waren, die in einem schwachen, pulsierenden Licht glitten. Die Luftrock nach Ozon und Metal, und das Summen der Sterbenden System, halt durch die Gange. Seine Mannschaft hatten zurückgelassen, als die Station unter einem unerklärlichen Angriff zu kollabieren droht. Zu riskant, hatten sie gesagt, beaver sie in die Rettungskapseln stiegen und in MIT nix als einem defekten Multifunktionswerkzeug und einem halb aufgeladenen Sauerstofftank zurücklassen. Elias war kein Soldat, kein Held. War ein Tuffler, ein Mann, der Maskenen verstand, nicht die Grausamkeit von Menschen oder Aliens. Doch hier, in der still einer fremden Station, fand etwas in sich. Entschlossenheit. Die Station, die Menschen der als Relikt-7 kannten, war ein kolossales Jubelt, das in einer Umlaufbahn einen immensen Gasriesen schwett. Ihr Schöpfer, ein längst ausgestorbenes Spezies, hatten Technologien hinterlassen, die Menschheit nur zu Traumen wagt. Doch als Elias Expeditionsteam versucht, die Station zu erkunden, lassen sie versehentlich ein Kette von Reaktionen aus. Ein Sicherheitsprotokoll, das die Station in einen Selbstzerstörungsmodus versetzt. Die Crew floh, aber Elias, der in einem der tiefsten Sektoren in einem Energieumwandler arbeitet, wurde zurückgelassen. Wir kommen zurück, hat Kapitän Larsen über Funk versprochen, doch das Signal brach ab, und die still sagt mehr als Wort. Elias tastet sich durch die labyrinthartigen Gange. Sein Stiefel halten auf dem glatten, obsidianartigen Boden. Das Multifunktionswerkzeug in seiner Hand piept schwach, als versucht, einen Zugangspanel zu öffnen. Die Station war nicht tot, nicht ganz. Irgendwo tief in ihrem Kern muss noch ein Funkenergie sein, ein Funkleben. Fand einen Kontrollraum, dessen holographische Konsolen in einer Sprache leuchteten, die nicht verstand. Doch Sprache war nicht sein Medium, Maskenen waren es. Begann, die System zu studieren, Kabel zu verfolgen, Schaltkreis zu analysieren. Die Station war wie ein Puzzle, komplex, aber nicht unlösbar. Tage Virgingen, Vielite Wochen, die Zeit verschwamm in der Isolation. Elias arbeitet unermüdlich, nach sich von den Nahrungsreserven, die in einem verlassenen Vorratslager der Station zurückgelassen worden waren. Lernt, die fremden System zu verstehen, indem ihr Muster entschlüsselt. Die Glyphen, die zunächst für Dekoration gehalten hat, waren in Wahrheit Schaltpläne, Anleitungen, hinterlassen von den Erbauern. MIT jedem reparierten System erwacht ein weiter Teil der Station zum Leben. Lichter flackerten auf, Luftschleusen summten, und ein tiefs, rhythmisches Brummen begann, die Struktur zu durchdringen. Elias fühlt sich, als war die Station MIT im Sprechen, als wurde sie in Willkommen heißen. Doch war nicht alien. In den Schatten lauerten die Wächter, autonom Drohnen, die alten Sicherheitsprotokoll der Station ausführten. Sie waren weder feindlich noch freundlich, sondern folgten einer Logik, die Elias noch nicht verstand. Bei seiner ersten Begegnung hat ein Drone in MIT einem grellen Lichtstrahl geskint und war dann in die Dunkelheit verschwunden. Seitdem beobachtet sie aus der Fern, lernt ihr Bewegungsmuster, ihr Schwachen. Begann, Teil von innen zu bergen, ihr Schaltkreis zu hacken und sie für sein Zweck zu programmieren. Ein Drone, die Wächter Toft, wird sein erster Helfer. Ein klobiges Ding MIT tentikulartigen Gliedmassen, das ihm half, Schwerplatten zu bewegen und Kabel zu verbinden. Elias Ziel war klar, die Station wieder Funktionsfang zu machen. Nicht nur, zu überleben, sondern etwas zu beweisen. War nicht der nutzlos Techniker, für den sein Crew in gehalten hat. War mehr. Die Station wird sein Werk, sein Monument. Repariert den Hauptrichter. Ein gigantisches Jubelt, das MIT einer Energiequelle betrieben wird,
die nicht vollständig verstand, etwas, das Wedgerkernspaltung nach Fusionsenergie war, sondern etwas alters, exotiskeres. Als der Reaktor entsprang, erstrahlt die Station in einem warmen, goldenen Licht, und Elias spürt, wie die Schwerkraftplatten unter seinen Füßen stabiler wurden. Doch mit der Wiederbelebung der Station kamen neue Herausforderungen. Die Wachter wurden aktiver, als ob die Wiederherstellung der Energie sie aus einem langen Schlaf geweckt hat. Sie patrouillierten nun in Gruppen, und die Einheit begannen, Elias als Bedrohung zu betrachten. Muss schneller denken, kluger handeln. Baut fallen, lenkt mit abgespielten Geraschen ab und nutzt die Station selbst als Waff, indem Touren wäre Geld oder Korridor mit Überdruck versiegelt. Gleichzeitig entdeckt in den Tiefen der Station Archiv, Raum voller kristalliner Datenbanken, die holographisch Aufzeichnungen der Urbar enthielten. Sie waren ein Spezies, die sich selbst als Oliraner bezeichnet hat, eine Zivilisation, die vor einen Untergängen war. Ihr Geschicht war eine Warnung. Sie hatten die Station nicht nur als Forschungsstützpunkt gebaut, sondern als letzten Zufluchtsort, beaver eine Katastrophe sie auslöscht. Elias begann, die Liraner zu verstehen. Ihr Technologie war nicht nur fortschrittlich, sondern lebendig, fast bewusst. Die Station reagiert auf sein Eingeben, Passichen lernt. War es möglich, dass sie in nicht nur als Eindringling, sondern als Urban Ansa? Schuttelt den Gedanken ab, doch die Idee nagte in ihm. Während weiterarbeitet, fand einen Hänger mit einem intakten Raumschiff, klein, aber funktionsfähig. Es war kein Flutschzweig, nicht führen. Stattdessen begann es zu modifizieren, sein eigenen Designs einzubauen, inspiriert von den lyrischen Schaltplänen. Die Tage wurden zu Monaten, und die Station verwandelt sich. Elias hat ganz Sektoren wiederhergestellt, von hydroponischen Garten, die nun frisch Pflanzen sprossen, bis hin zu Waffenbanken, die Wachter neutralisierten, anstatt sie zu zerstören. Fühlt sich nicht länger wie ein Gefangener, sondern wie ein Schöpfer. Doch eines Nachts, als in einer Konsole arbeitet, empfing die Station ein Signal. Es war schwach, verzerrt, aber unverkennbar menschlich. Sein Crew? Eine Rettungsmission? Oder etwas anderes? Elias starrt auf den Bildschirm, sein Herz pochte. Die Station war nun sein Zuhause, sein Werk. Doch die Ankunft von Aussenstehenden bedeutet, dass sein Zeit der Isolation zu Ende gehen konnte, oder dass ein neuer Camps bevorstand. Aktiviert die Verteidigungssystem, die selbst reprogrammiert hat, und lehnt sich zurück. Was auch immer kam, warbereit. Die Station war nicht länger ein Grab. Sie war ein Zeugnis seiner stark, seiner Fähigkeit, Verzweiflung etwas Großartiges zu schaffen. Und die Geschichte war noch lang nicht zu Ende. Das Signal flackert auf dem holographischen Bildschirm, ein schwaches, nisterns Rauschen, das Elias Herz schneller schlagen ließ. Saß in der Kommandozentrale der Station, umgeben von einem Netzwerk aus lernischen Konsolen, die in den letzten Monaten zu meistern gelernt hat. Sein Finger zitterten leicht, als die Frequenz stabilisiert. Die Station, die Mussum wieder zum Leben erweckt hat. Samt in hierem wie ein lebendiges Wesen. Die Gleifen in den Wanden pulsierten in einem sanften, blauen Licht, als ob sie auf das Signal reagierten. Elias lehnt sich nachher in den Bildschirm, sein Augen verengten sich. War es wirklich sein alte Crew, die zurückkehrt? Oder war es etwas anderes eine neue Bedrohung, ein unbekannte Macht? Relikt-7, hier ist die Aurora Dawn. Bedentworten, nackte ein Stimme durch den Lautsprecher. Die waren menschlich, aber der Ton war kalt, formell, nicht wie die vertrauten Stimmen seiner ehemaligen Kameraden. Elias sagert, die Aurora Dawn war kein Schiff, das erkannte. Sein Crew war an Bord der Stellaris Geflehen, einem alternden Forschungsschiff der Tiefenraum-Koalition. Auch immer dies Nachricht sandt,
SIE gehorten nicht zu seiner Vergangenheit. Aktiviert die Verteidigungssystem der Station mit einem einzigen Befehl, die in den letzten Wochen mit lernischer Technologie verstärkt hat. Geststurm führen lotlos aus den Wanden, die Wachterdrohnen, die programmiert hat, nahmen ihre Positionen ein. Elias mit tief durch auf nicht den Kanal. Hier ist Relikt-7. Identifizieren Sie sich, sagt sein Stimme ruhig, aber bestimmt. Hat gelernt, in der Einsamkeit hart zu sein, nicht nur gegen die Station, sondern auch gegen sich selbst. Die Antwort kam schnell. Wir sind eine Bergungsexpedition der Tiefenraum-Koalition. Wir haben ihr Notfallboot der und sind hier, die Station zu sichern. Bitte deaktivieren Sie alle Verteidigungssysteme und bereiten Sie sich auf eine Inspektion vor. Elias runzelt die Stern. Ein Notfallboot? Hat kein Boe aktiviert. Die Station hat in den letzten Monaten kein externen Signal gesendet, zumindest nicht, so weit Ost. Etwas stimmt nicht. Sein Finger tanzten über die Konsole, während die Sensordaten der Station überprüft. Die Aurora Dawn war ein schwer bewaffnetes Schiff, viel größer als die Stellaris, mit Energiesignaturen, die auf militärische Technologie hinterten. Bergungsexpedition? Das klingt eher wie eine Eroberungsmission. Entschied sich, vorsichtig zu sein. Verstanden, Aurora Dawn. Senden Sie mir Ihr Koalitionscodes zur Verification. Es war ein Standardprotokoll, aber Elias West, das es ihm Zeit verschaffen wird. Während auf die Antwort wartet, aktiviert die Tarnsystem der Station, ein weiter lernische Technologie, die entdeckt hat. Die Station konnte ihr Energiesignaturen dämpfen, fast unsichtbar werden, zumindest für die meisten menschlichen Scanner. Es war ein riskanter Schachzug, aber Elias hat gelernt, der Station zu vertrauen. Sich selbst. Die Antwort kam nicht sofort. Stattdessen bemerkt Elias, wie die Sensoren ein schwaches Signal von einem anderen Teil der Station erfinden. Es kam aus den Tiefen, aus einem Sektor, den noch nicht vollständig erkannt hat. Die Station war riesig, ein Labyrinth aus Kammern und Korridoren, von denen viel noch inaktiv waren. Doch dieses Signal war anders. Es war kein menschliches Signal, sondern etwas, das mit den lernischen Systemen synchronisiert war. Elias Nugier überwog sein Vorsicht. Weiß Wachterwonnen, die Kommandozentrale zu bewachen, und mot sich auf den Wegen die unteren Ebenen. Der Weg führt in durch Korridor, die immer fremdartiger wurden. Die Wände hier waren nicht mehr glatt und obsidianartig, sondern von einer organischen Struktur durchgehen, wie Dörren, die in einem schwachen, smaragdgrünen Licht pulsierten. Elias hat die Sektoren bisher gemieden, weil sie ihm unheimlich waren. Sie fühlten sich lebendigen, als ob die Station hier mehr war als nur Maschinerie. Hielt sein Multifunktionswerkzeug bereit, das inzwischen mit lernischen Modifikationen verbessert hat. Es konnte nun nicht nur reparieren, sondern auch scannen, hacken und, wenn nötig, als Waff dienen. Als den Ursprung des Signals erreicht, stand vor einem massiven, kreisförmigen Tür, die mit Gleifen bedeckt war, die schneller pulsierten als alles, was bisher gesehen hat. Legt sein Hand auf die Tür, und zu seiner Überraschung glitt sie lotlos auf. Dahinter lag ein Raum, der anders war als alles, was bisher in der Station gesehen hat. Es war ein riesige Kammer, deren Deck so hoch war, dass sie in der Dunkelheit verschwand. In der mit schwet ein kristalliner Kern, der in allen Farben des Spektrums leuchtet. Es war wunderschön, aber auch beunruhigend. Elias spürt, wie die Luft in ihrem vibriert, als ob der Kern eine eigene Energie freisetzt. Trat nachher und bemerkt, dass der Kern mit Tausenden von winzigen, schwebenden Partikeln verbunden war, die wie Stern in einer Mini-Galaxie am Herumkreisen. Sein Scanner piepten wild, unfähig, die Energiequelle zu identifizieren. Doch Beaver a weiter analysieren konnte, sprach ein Stimme.
Nicht der Schlotzsprecher, sondern direkt in seinem Kopf. Du bist der Wiederwecker, sagt sie, tief und melodisch, mit einem Akzent, der Wedger menschlich noch lyrisch war. Elias start. Was bist du? Fragt Lot West, das die Stimme nicht von außen kam. Ich bin das Bewusstsein der Station. Antwortet sie. Die Lyraner nannten Michigan Aethra. Ich bin der Kern, der Destructor stort, und du hast Michigan aus meinem Schlaf erweckt. Elias verstand rast. Ein Bewusstsein? Die Station war nicht nur ein Maschine, sondern ein Wesen? Hat gestrickten überkünstliche Intelligenzen gehört, aber das hier war etwas Volagenderes. Warum hast du Michigan nicht vorher kontaktiert? Fragt sein Stimme zittert. Du warst nicht bereit, sagt Aethra. Du musstest die Station verstehen, ihr Sprach lernen, ihr Wunden heilen. Jetzt bist du Teil von und sie ist Teil von dir, Elias wollte weitersprechen, aber konnte es nicht lernen. Die Monat, die damit verbracht hat, die Station zu reparieren, hatten ihn verandert. Fühlt sich mit verbunden, als ob ihr System einer Weiterung seines eigenen Verstands wären. Was willst du von mir? Fragt Aethra schwieg einen Moment, beaver sie antwortet. Die Lyraner sind gegangen, aber ihr Mission bleibt. Die Station war letzter Hort, Schutz gegen ein Bedrohung, die sie nicht überleben konnten. Du hast sie wiederbelebt, aber die Bedrohung ist noch da. Und sie kommt nachher. Elias Gedenken wanderten sofort zur Aurora Dawn. War das die Bedrohung? Von der Aethra sprach? Oder war es etwas Größeres? Etwas, das die Lyraner ausgelöscht hat? Beaver weiterfragen konnte, ertant ein Alarm. Die Sensoren der Station hatten die Aurora Dawn entdeckt, die sich nun der Station hörte. Ihr Waffensystem waren aktiviert, und mehrere kleiner Schiff hatten sich von jealous Lande fahren, die auf die Station erhielten. Elias flucht leise. Hat keine Zeit, die Konsequenzen von Aethras Worten zu analysieren. Muss handeln. Aethra, kannst du die Verteidigungssystem übernehmen? Fragt während zurück zur Kommandozentrale rannte. Ich kann sie verstärken. Antwortet sie, ihr Stimme nun klarer, als ob sie in stark gewann. Aber du musst entschieden, wie weit du gehen willst. Dies Eindringeling sind den Spezies. Willst du sie vertreiben oder zerstören? Elias bist dies on zusammen. Hat kein Blatt in seinen Händen. Und wollt es auch nicht. Aber war die Station nicht aufgeben, nicht nach allem, was durchgemacht hat. In der Kommandozentrale angekommen, sah wie die Lande fahren sich den Hängers näherten. Aktiviert die lyranischen Schildsystem, die Station in ein skimmernd Energiekuppel hielten. Die Aurora Dawn führt einen Warnschuss ab, der harmlos am Schild abprallt. Relikt-7. Deaktivieren Sie die Schilde und lassen Sie uns an Bord, oder wir werden gewollt anwenden, droht die Stimme über Funk. Elias lehnt sich zurück, seine Hand ruhten auf der Konsole. Dacht an die Lyraner, an ihr Gesticht, an die Warnung Aethras. Die Station war mehr als Hoffen Metal und Technologie. Sie war Vermachnis, Werkzeug, vielleicht sogar Zuhaus. Und war Wachter. Aethra, sagt Elias, zeig innen, wo sie feig sind. Das Tiefbrummen der Station vibriert durch Elias Nochen, als die lyranischen Waffensystem hochführen. Auf den holographischen Bildschirmen der Kommandozentrale sah wie die Energieschild der Station in einem skimmernden Blau erstrahlten, waren die Landefahren der Aurora Dawn sich bedrohlich näherten. Die Drohnen, die Elias programmiert hat, schwarmten in Prozessen Formationen aus, ihr tentakulartigen Gliedmassen bereit, jede Eindringeling absohren, die versuchten, die Hängers zu erreichen. Elias packte, aber seine Hand waren ruhig, als die Befehl eingab. Hat die Station nicht nur repariert, hat sie zu einer Festung gemacht. Aethra, sagt seine Stimme fest, sie algenal Warnschuss. Kein todlichen Treffer.
Ich will sie vertreiben, nicht vernichten. Die Stimme des Stations Bewusstseins antwortet sofort, ruhig und doch mit eine Spur von Neugier. Verstanden, Wiederwecker. Die Systeme sind kalibriert. Bereit zur Ausführung. Elias nickt, obwohl Aethra in nicht sein kann. Es war seltsam, mit eine Entität zu sprechen, die in den Tiefen der Station let, aber, obegan, sich darin zu gewohnen. Die Station war kein Werkzeug mehr, sie war ein Partner. Die erst 10 Warnschuss der Station waren Praxis. Strahlen aus konzentrierter Energie schossen aus den Geschichtstürmen und streiften die Schilde der Lande fahren, die daraufhin in chaotischen Manövern abdrehten. Die Aurora Dawn hielt ihre Position, aber Elias konnte die Unsicherheit in ihren Bewegungen spüren. Sie hatten nicht mit einer vollfunktionsfähigen Station gerechnet. Relikt-7, das ist ihr letzte Warnung. Droht die Stimme über Funk. Deaktivieren Sie die Schilde und lassen Sie uns an Bord, oder wir werden die Station zerstören. Elias lehnt sich zurück, ein Grimmages Lächeln auf den Lippen. Kann es versuchen, meldet Beaver den Funken auf nicht. Aurora Dawn, hier spricht Elias Kren. Die Station steht unter meinem Schutz. Ziehen Sie sich zurück, oder Sie werden die Konsequenzen tragen. Schloss den Kanal, Beaver sie antworten konnten. Es war ein riskanter Bluff. Die Station war stark, aber gegen ein schwer bewaffnetes Koalitionsschiff wie die Aurora Dawn war ein direkter Camps, keine Garantie für einen Sieg. Aethra meldet sich wieder. Die Eindringlinge scannen die Station. Sie suchen Schwachstellen in den Schilden. Soll ich die Tarnsystem verstärken? Elias nickt. Tu es. Und aktiviere die Ablenkungsmanöver. Lass sie glauben, wir hatten mehr Ressourcen, als wir tatsächlich haben, die Station reagiert sofort. Falsche Energiesignaturen werden projiziert, die den Anschein erweckten, als ob Dutzend von Geschichtstürmen und Drohnen die Station verdächtigten. Die Landefahren zogen sich weiter zurück, und die Aurora Dawn hielten, ihr Waffensystem noch aktiv, aber zögerlich. Elias nutzt die Atempause, sein Gedenken zu sammeln. Die Ankunft der Aurora Dawn hat in dem Gleichgewicht gebracht, aber Aethras wird über ein grosser Bedrohung ließen und nicht los. Die Lyraner hatten die Station als Zufluchtsort gebaut, einer Katastrophe zu entgehen, die sie letztendlich vernichtet hat. Was war dies Bedrohung? Und warum hat Aethra seien? Elias West, das die Entwürder Genwo in den Tiefen der Station lag, vielleicht in den kristallinen Archiven, die entdeckt hat. Doch dafür war keine Zeit, nicht, solange die Aurora Dawn vor den Toren der Station lag. Entschied, die Initiative zu ergreifen. Aethra, ich brauche Zugang zu den lyranischen Archiven. Kannst du mir den schnellsten Weg dorthin öffnen? Die Antwort kam prompt. Die Wedge sind freigegeben. Folgt den markierten Faden. Auf den Bildschirmen erschien ein holographische Karte, die einen leuchtenden Pfad durch die unteren Ebenen der Station zeigt. Elias schnappte sich sein Multifunktionswerkzeug und macht sich auf den Weg. Die Drohnen, entführt von Wachterwan, begleiten ihn, ihr Sensoren wachsen für jede Bewegung in den Korridoren. Der Weg führt in tiefer in die Station, durch Sektoren, die bisher nur teilweise erkundet hat. Die Wanda hier waren von einer organischen Struktur dertigen, die sich fast wie lebendiges Gewebe folgt. Das Smaragdgrünlicht, das durch die Adern der Station pulsiert hat, war hier intensiver. Und Elias spürt ein seltsam Warm, die von den Wanden ausging. Die Station fühlt sich lebendigen, und mit jedem Schritt welches sein Überzeugung, das Aethra nicht nur ein Programm war, sondern etwas weitaus komplexeres. Als den Archivraum erreicht, stand wieder vor dem kristallinen Kern, der in allen Farben des Spektrums skimmert. Aethra, ich brauche Antworten, sagt während sich dem Kern hörte. Was war die Bedrohung, die Lyraner vernichtet hat, die Stimme de Bewusstseins antwortet, diesmal mit einem Hotch von Traurigkeit. Die Lyraner nannten sie die Verkünder. Ein Spezies,
die nicht aus dieser Galaxie stammt. Sie waren keine Roboter, sondern etwas Schlimmeres. Sie konsumierten die Energie von Sternen, von Planeten, von allem, was let. Die Station war ein letzter Versuch, ihr Technologie zu bewahren und ein Waf gegen die Verkünder zu entwickeln. Elias Megan zog sich zusammen. Ein Spezies, die Stern konsumiert? Das klang wie etwas aus einem Albtraum, nicht wie ein real Bedrohung. Doch die Ernsthaftigkeit in Aethras Stimme ließ keinen Zweifel. Sind sie noch da draußen? Fragt Aethra schwieg einen Moment, bevor sie antwortet. Die Verkünder sind nie wirklich fort. Sie schläfen warten, bis die Energie einer Zivilisation stark genug ist, sie anzulocken. Den Inkunft hier, die Aktivierung der Station. Yes kann sie aufgeweckt haben. Elias spurt, wem kalt word. Die Aurora Dawn war vielleicht nur der Anfang. Wenn die Verkünder wirklich existierten, war die Menschheit in Gefahr. Und die Station war der Schlüssel, sie zu bekämpfen. Begann, die kristallinen Datenbanken zu durchsuchen, mit Aethras hilft die holographischen Aufzeichnungen zu entschlüsseln. Die Lyraner hatten ein Waf entwickelt, ein Gerät, das die Energie der Verkünder gegen sie selbst richten konnte. Doch es war unvollständig, ein Prototyp, der nie getestet wird. Elias fand die Baupläne in den Archiven, komplex Schallkreis und die Energiewandler, die auf den gleichen Prinzipien basierten wie der Hauptrichter der Station. Kannst du es bauen? Fragte Aethra. Mit deiner Hilfe, ja, antwortet sie. Aber es wird Zeit brauchen, und die Ressourcen. Elias West, das Zeit ein Luxus war, den nicht hat. Die Aurora Dawn hat ihr Angriff eingestellt, aber die Sensoren Zeiten, das sie Verstärkung. Entfordert. Weiter Schiff waren auf dem Weg, und Elias hat keine Illusionen darüber, dass die Koalition die Station aufgeben wird. Sie wollten die lyrische Technologie für sich selbst, oder sie zerstören, wenn sie nicht kontrollieren konnten. Macht sich in die Arbeit, sein Ingenieursfähigkeiten auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Mit Aethras Anleitung begann die Baupläne der lyrischen Waf zu studieren. Es war ein Gerät von unglaublicher Komplexität, das die exotische Energiequelle der Station nutzt, eine Art Rückkopplung schlief, zu erzielen. Wenn es funktioniert, kann es die Verkünder schwächen, vielleicht sogar vernichten. Doch es erfordert Precision, und Elias war nur ein Mann, kein Team von lyrischen Wissenschaftlern. Während der Arbeit hielt Aethra in über die Bewegungen der Aurora Dawn auf dem Laufenden. Die Verstärkung war eingetroffen, zwei weitere Schiffe, beide schwer bewaffnet. Die Koalition hat kein Geduld mehr. Sie bereiten einen Angriff vor, warnt Aethra. Ihr Waffen sind auf die Schwachstellen der Schilde gerichtet. Elias flucht leise. Muss die Waffe fertigstellen, bevor die Koalition die Station stürmt. Arbeitet fieberhaft, sein Hand zitterten vor Erschöpfung. Aber gab nicht auf. Die Station war sein Zuhause, und Aethra war sein Verbündeter. Zusammen konnten es schaffen. Die ersten Angriff der Koalition treffen die Schilde, und die Station erzittert unter der Wucht. Elias spürt, wie die Wände vibrierten, aber Aethra stabilisiert die System, leitet Energie und verstärkt die Schilde. Wir haben Zeit, sagt sie, aber nicht viel. Elias nickt, sein Augen auf die Schaltkreis gerichtet. War nahe dran, so nahe. Die lyrische Waffe begann formen zu nehmen, Glahens jebelt aus Kristallen und Energiekanälen, das in der Werkstatt der Station schwebt. Es war wunderschön, aber unvollständig. Elias West, das Tage, vielleicht Wochen braucht, es fertigzustellen. Doch die Koalition gab nicht auf. Die Sensoren Zeiten, das Truppen in die Hänger schickten, dies Mal mit schwerem Gerät. Elias aktiviert die Wachterdrohnen, die programmiert hat, und schickt los, die Eindringling aufzuhalten. Die Korridor der Station wurden zum Schlachtfeld, aber Elias kämpft nicht mit Waffen, kämpft mit seinem Verstand, seiner Entschlossenheit und der Macht der Station.
Waren die Drohnen die Eindringling aufhielten, arbeitet Elias weiter, sein Fingerflow gen über die Konsolen. Aethra leitet in, ihr Stimme ein standiger Begleiter in seinem Kopf. Du bist der Wiederwecker, sagt sie. Die Lyraner haben dich gewollt. Die Station hat dich gewollt. Elias West nicht, obi das glauben konnte, aber West, das nicht aufgeben wird. Die Station war mehr als ein Relikt. Sie war ein Vermochtnis. Und war Wachter. Die Schlacht top weiter, die Schilde hielten, aber die Koalition ward aggressiver. Elias West, das schneller sein musst. Die Lyrnische Waff war fastfertig, aber es fehlten noch entscheidende Komponenten. Musst in die Tiefender Station Zurück, in Sektoren, die noch nicht erkundet hat, die letzten Teil zu finden. Mit Aethras Hilfe auf einen neuen Pfad, during die dunkelsten Ecken von Relikt-7 führt. Was dort finden word, west nicht, aber West, das die Zukunft der Station, und die Vielheit der gesamten Menschheit, devon Abing, die Station erzittert erniet, als weiterer Angriff der Aurora don die Schilde traf. Elias spurt die Erschütterung durch den Boden, waren durch die dunklen, von pulsierenden Gleifen erleuchteten Korridor der unteren Ebenen Ranti. Sein Multifunktionswerkzeug, inzwischen ein Hybrid aus menschlicher und lyrnischer Technologie, leuchtet schwach in seiner Hand, während es die Umgebungsganti. Die Luft war schwer, fast greifbar, und das Smaragdgrünlicht, das die Wanda durchzog, skien mit jedem seiner Schritt intensiver zu werden. Aethra, das Bewusstsein der Station, leitet in durch die labyrinthartigen Gange, ihr Stimme ein beruhigender Anker in seinem Kopf. Der Pfad führt dich zur Kammer der Erschaffung, sagt sie. Dort findest du die Komponenten, die du für die Waff benötigst. Elias hat keine Zeit, die Bedeutung Wort vollständig zu erfassen. Die Koalition drängt weiter vor, ihr Truppen hatten bereits einen der äußeren Hängers erreicht, und die Wachter Drohnen, die programmiert hat, waren in heftig Kämpfe verwickelt. Konnte die Explosionen und das Summen der lyrnischen Verteidigungssystem durch die Wanda hören. Die Station hielt stand, aber Elias West, das Jetter Moments alt. Die lyrnische Waff, die in der Werkstatt Form einem, war der Schlüssel, nicht nur, die Aurora don zu vertreiben, sondern auch, die mysteriös Bedrohung der Verkünder zu bekämpfen, von der Aethra gesprochen hat. Die Kammer der Erschaffung, wie Aethra sie nannte, lag tief im Herzen der Station, in einem Sektor, der alter und fremdartiger worked alles, was Elias Bischer gesehen hat. Die Wanda hier waren nicht mehr nur von organischen Aderndertigen, sondern schienen sich zu bewegen, wie Wellen in einem Ozean aus Metal und Licht. Als die massiv, mit Gleifen bedeckt terroricht, auf nicht sich lotlos, als obi die Station sein Einkunft erwartet hat. Dahinter lag ein Raum, der so riesig war, dass die Dimensionen eines Planetariums übertraf. In der Mitte schwet eine Ansammlung von skimmernden Kristallen, die in einem komplexen Tanz ein zentrale Sol kreisten. Die Sol selbst pulsiert mit eine Energie, die Elias kribbeln ließ. Das ist die Quelle, sagt Aethra, ihr Stimme nun klarer, fast korporlich spürbar. Die Lyraner nutzten sie, ihr Technologie zu erschaffen. Sie ist der Ursprung der Energie, die Station antrat, und die Waff, die du baust. Elias trat nachher, sein Augen auf die Kristall gerichtet. Sie waren nicht statisch, sie veranderten ihre Form, als ob sie lebendig waren. Sein Scanner piept hektisch, unfähig, die Daten zu verarbeiten. Wie benutze ich das? Fragt sein Stimme ein Flüstern in der gewaltigen Kammer. Du musst die Kristall synchronisieren, antwortet Aethra. Ihre Energie ist unstable, aber mit deinem Werkzeug und meiner Anleitung kannst du sie formen. Die Komponenten, die du brauchst, sind hier, aber sei vorsichtig. Die Quelle ist madig, und sie prüft die Genigen, die sie berühren. Elias schluckt schwer. Die Wort prüft gefielen ihm nicht,
aber, a hat kein Wall. Die Koalition war zu nah, und die Verkünder, falls sie wirklich erwacht waren ein noch grosser Bedrohung. Begann, die Kristall zu scannen, sein Werkzeug mit den lyrischen Konsolen verbindend, die Saal umgeben. Aethra leitet in durch den Prozess, ihr Anweisungen Praxis, aber komplex. Die Kristall reagieren auf sein Eingeben, begannen sich schneller zu drehen, ihr Farben wechselten von Blau zu Gold, zu einem tiefen Violet. Elias spürt, wie die Energie in der Kammer Druck, der gegen sein Brustdruckt. Plötzlich blitzt grelles Licht auf, und a Word in ein Vision gesehen. Stand auf einer fremden Welt, unter einem Himmel, der in Flammen zu stehen schien. Riesig, schattenhaft Gestalten bewegten sich am Horizont, die Verkünder. Sie waren kein Schiff, kein Maskinen, sondern etwas Organisches, etwas, das weder Form noch Substanz. Zu haben schien, und doch fühlt Elias ihr Präsens wie ein erdrückend Welli. Die Lyraner, schlank, leuchtend wiesen mit Augen wie Stern, kämpften gegen ihr Waffen erhalten die Dunkelheit. Doch verloren. Die Verkünder konsumierten alles, statt, stern, ganz System. Elias sah, wie die Lyraner die Station bauten, ihr letzte Hoffnung, bever verschwanden. Die Vision indeed so abrupt, wie begonnen hat. Elias fand sich auf den wieder, kutschend, sein Werkzeug glühend heiß in seiner Hand. Was war das? Fragt sein Stimme zitternd. Die Erinnerung der Kell, sagt Aethra. Sie seid worum wir kämpfen. Die Verkünder sind real, und die kommen nachher. Du musst die Waffe fertigstellen. Elias nickt, seine Entschlossenheit gestärkt. Die Vision hat ihm Angst einjagt, aber auch Klarheit gegeben. War nicht nur ein Ingenieur, der ums Überleben kämpft. War Teil von etwas Größerem. Mit neuer Energie, machte sich in die Arbeit. Die Kristall begannen, sich zu stabilisieren, und Elias extrahiert die benötigten Komponenten, winzig, glühend Fragment, die wie Jefferins Licht aussehen. Speichert in einem speziellen Container, den aus lyrischen Materialien gebaut hat, und macht sich auf den Rückweg zur Werkstatt. Doch die Station erzittert nicht, dies Mal heftiger. Die Koalition hat die Schilde durchbrochen, warnt Aethra. Ihr Truppen sind in den äußeren Sektoren. Sie bewegen sich auf die Kommandozentrale zu. Elias flucht leise. Hat gehofft, mehr Zeit zu haben. Kannst du aufhalten? Fragt während durch die Korridor rannte, die Kristallfragment sicher in seiner Tasche. Ich hab die Drohnen entsandt, aber die Eindringlinge sind gut ausgerüstet, antwortet Aethra. Sie haben Technologie, die lyrische System storen kann. Elias runzelt die Stirn. Das bedeutet, dass die Koalition mehr über die Station West, als gedacht hat. Vielleicht hatten aber es lyrischer Technologie geborgen, vielleicht sogar Teil der Stellaris, die sein Crew zurückgelassen hat. Als die Werkstatt erreicht, sah dass die lyrische Waffe fast fertig war. Die Kristallfragment waren der letzte Baustein. Begann, in das Gerät einzubauen, sein Hand zitterten vor Anstrengung und Adrenalin. Die Waffe war Wunderwerk, Netzwerk aus Energiekanälen, die exotische Energie der Station bundelten. Wenn funktioniert, konnte ein Rückeplunk versorgen, die Energiequal destabilisieren konnte, sogar die der Verkünder. Doch war noch nicht getestet, und Elias hat kein Zeit für Fehler. Die Geräusche der Kämpfe kamen nachher. Die Wachterdrohnen hielten die Koalitionstruppen auf, aber verloren in Boden. Elias konnte die Explosionen hören, das Zischen von Energiewaffen, das Kratschen von Metall. Aethra, wie viel Zeit habe ich? Fragt während die letzten Verbindungen herstellt. Weniger als eine Stunde, antwortet Die Eindringlinge haben die inneren Sektoren erreicht. Ich habe die Touren verriegelt, aber sprengen sich durch. Elias bis die Zusammen. Muss die Waffe fertigstellen. Koste es,
was Wall. Arbeitet schneller, sein Fingerflogen über die Schaltkreis, waren Aethra in mit Praxisen Anweisungen unterstützt. Die Waffe begann zu summen, tiefs, Resonanzgeräusch, das die Werkstatt erfüllt. Die Kristall leuchteten heller, Elias spürt, wie die Energie durch sein Handfloss, als ob die Waffe selbst lebendig war. Plötzlich ertant lauternal, die die zur Werkstatt erzittert. Die Koalition war da. Elias griff nach seinem Multifunktionswerkzeug, das zu einer improvisierten Waffe umgebaut hat, stellt sich schützend vor die lyrische Waffe. Aethra, aktivier die internen Verteidigungen, rief Die Station reagiert sofort, Geststrom führen aus den Wanden, ein Barrier aus Energie umgab die Werkstatt. Doch die Koalitionstruppen waren vorbereitet. Sie setzten Storgerät ein, die lyrischen System schwachten. Elias wusste, dass kämpfen musste, nicht nur für die Station, sondern für die Zukunft. Aktiviert Wachterwan, der mit neuen Modifikationen aus der Stadt war, schickt in gegen die Eindringling. Die Drohnen stürzen sich in den Camps, ihr Tentakel schnitten durch die Luft, während Elias die letzten Verbindungen in der Waffe abschloss. Nur noch permanent, mermelt Schweiß tropft von seiner Stirn. Die explodiert nach innen, die Koalition-Soldaten stürmten hierin, ihr Rüstungen mit menschlicher fremder Technologie verstärkt. Elias hob sein Werkzeug, bereit, sich zu verteidigen, aber beaver der Camps begann, sprach Aethra. Die Waffe ist bereit. Aktivier jetzt, oder alles ist verloren. Elias sagert. Die Waffe war ungeächtet, was nicht, was einrichten word. Doch die Soldaten haben ihr Waffen, hat kein Wall. Schlug auf die Konsole, die lyrische Waffe verwacht zum Leben. Ein grelles Lichter füllt die Werkstatt, ein Welli aus Energie schoss durch die Station. Die Koalition-Soldaten erstarrten, ihr Rüstungen nisterten, als die Energie ihr System überlastet. Die Waffe funktioniert, aber war noch nicht stark genug, die Aurora dann oder die Verkünder zu besiegen. Elias wusste, dass mehr Zeit braucht, mehr Komponenten, mehr Energie. Die Soldaten zogen sich zurück, überwältigt von der Energie der Waffe, aber Elias wusste, dass wiederkommen würden. Wand sich in Aethra. Wir müssen die Station in Bewegung setzen, sagt Wenn die Verkünder kommen, müssen wir bereit sein. Aethra stimmt zu. Die Station kann sich bewegen, aber erfordert die Wahlkraft der Kell. Bist du bereit, das Risiko einzugehen? Die Werkstatt war füllt von einem pulsierenden Leuchten, als die lyrische Waffe ihr erste Energieentladung freisetzt. Elias stand kutschend über der Konsole, sein Blick auf die glühenden Kristall gerichtet hat, die in der Mitte der Gerats schweppten. Die Koalition-Soldaten, die nur Augenblick über die Werkstatt gestürmt hatten, waren zurückgewichen, ihr Rüstungen nisterten unter der Überlastung ihres Systems. Die Waffe hat funktioniert, zumindest teilweise. Doch Elias wusste, dass noch nicht die Wahlkraft hat, die Aurora dann oder gar die mysteriosen Verkünder zu besiegen, die Aethra als die ultimative Bedrohung beschrieben hat. Die Station erzittert erniet, als weiterer Angriff die Schilde traf, Elias spürt die Dringlichkeit in jeder Phase seines Körpers. Aethra, wir müssen die Station mobilisieren, wiederholt sein Stimme entschlossen, aber von Erschöpfung gesichert. Wenn die Koalition zurückkommt, oder schlimmer, wenn die Verkünder auftauchen, müssen wir in der Lage sein, Jonas zu bewegen. Aethras Stimme, tief melodisch, antwortet aus dem Nix, als ob direkt in seinen Gedanken sprach. Die Station ist mehr als statisches Gebild, Wiederwecker. Sie wird entworfen, sich durch den Raum zu bewegen, angetrieben von der Kell. Doch die Aktivierung Antriebssystem wird die Gesamtenergie der Station beanspruchen, wird sichtbar werden, für die Koalition andir. Elias wischt sich den Schweiß von der Stirn. Das Risiko müssen wir eingehen. Zeig mir, wie es geht,
Auf den holographischen Bildschirmen der Werkstatt erschien ein detailliert Darstellung der Station, die ihr Komplexstruktur in skimmernden Linien und Gleifen zeigt. Ein neuer Pfad liegt auf, der zu einem Sektor führt, den Elias noch nie betreten hat, die Antriebskammer. Die Kell muss mit dem Hauptantrieb synchronisiert werden, erklärt Aethra. Aber sei gewarnt, die Kammer ist gestützt. Die Leihreiner haben Sicherheitsprotokoll hinterlassen, die selbst ich nicht vollständig kontrollieren kann. Elias nicht, packt sein Multifunktionswerkzeug und die Kristallfragment, die aus der Kammer der Erschaffung geborgen hat. Rief Wachter one zu sich, dessen tentikulartige Gliedmassen leis klickten, waren die Drohne ihm folgt. Die Korridor der Station waren ein Schlachtfeld, überall lagen Trümmer von zerstören Drohnen und beschädigten Wanden, wo die Koalition versucht hat, sich durchzuschlagen. Doch die Verteidigungssystem, die Elias mit Aethras Hilfe optimiert hat, hielten stand. Die Soldaten hatten sich vor zurückgezogen, aber Elias wusste, dass bald mit größerer Kraft zurückkehren würden. Der Weg zur Antriebskammer war lang und führt durch Sektoren, die noch fremdartiger waren als die bisher erkannt hat. Die Wände hier waren nicht nur organisch, sondern schienen sich zu bewegen. Als ob sie atmeten. Gleifen pulsierten in einem hypnotischen Rhythmus, und Elias spürt, wie die Station in beobachtet, als ob sie seine Absichten prüft. Aethra, was ist dieser Ort? Fragt während vorsichtig über Einbruch ging, die über einen Abgrund aus skimmerndem Licht führt. Dies ist der Kurder Station, antwortet Aethra. Die Leihreiner boten nicht nur als Zufluchtsort, sondern als Wesen, das ihr Essens bewahren sollt. Jeder Sektor, den du betreten hast, ist Teil ihres Geists. Die Antriebskammer ist Hers. Elias frustelt bei dem Gedanken. Die Station war mehr als Technologie, war Vermachnis, lebendiges Monument einer untergegangenen Zivilisation. Und einfacher Ingenieur, war non Wachter. Als die Antriebskammer erricht, stand vor einer riesigen, kuppelformigen Struktur, deren Wände mit Kristallen übersät waren, die in einem synchronen Tanz leuchteten. In der Mitte der Kammer schwet gigantisches Jubelt, das wie pulsierender Stern aussah, die Kell, die Aethra beschrieben hat, in reins ten Form. Elias spürt die Energie, die von Ausgang, wie ein Willi, die durch seinen Körper floss. Sein Werkzeug piept hektisch, unfähig, die Daten zu verarbeiten. Wie synchronisiert das? Fragt sein Stimme halt in der riesigen Kammer weiter. Du musst die Kristallfragment in die Matrix der Kell einbauen, erklärt Aethra. Aber die Sicherheitsprotokoll wurden durchprüfen. Nur jemand, der die Station verstet, kann sie aktivieren. Elias trat nachher in die Kell heran, sein Hand zitterten, als die Fragment aus seiner Tasche zog. Die Kristall leuchteten heller, als ob sie seine Anwesenheit spürten. Plötzlich erwacht die Kammer zum Leben. Holographisch gleifen erschienen in der Luft, und ein tief, donnern Stimme, nicht Aethra, sondern etwas Alters, Erwichsiges, sprach in eine Sprache, die Elias nicht verstand. Doch die Station übersetzt die Wort direkt in seinen Geist. Wiederwecker bewies den Wortigkeit. Beaver reagern konnte, schossen Energiestrahlen aus der Deck, die in Zwingen, sich zu ducken. Der Boden unter ihm begann sich zu bewegen, Plattformen haben senkten sich, Drohnen, anders als die programmiert hat, tauchten aus den Wanden auf. Aethra, was ist das? Rief Elias, während einer Drohne auswich, die mit einem gleißenden Lichtstrahl aufenzielt. Die Prüfung der Leihreiner, antwortet sie. Sie haben die Stations so programmiert, dass nur jemand mit ihrem Geist und Entschlossenheit den Antrieb aktivieren kann. Du musst die Drohnen deaktivieren und die Keller reachen. Elias flucht leise, aber hat keine Zeit zu sagen. Sprintet über die sich bewegenden Plattformen, sein Werkzeug in der Hand,
Warend die Drohnen scanny, ihr Schwachstellen zu finden. Die Prüfung war brutal. Die Drohnen waren schneller und starker als alles, was bisher gesehen hat, und die Plattformen veranderten ständiger Position, als ob die Station selbst versucht, in aufzuhalten. Doch Elias war kein Anfänger mehr. Monat der Arbeit in der Station hatten entgellert, ihr System zu verstehen, ihr Muster zu erkennen. Hackt ein Drohne nach der anderen, nutzt sein Werkzeug, ihr Schallkreis zu überleiten, und die Spring von Plattform zu Plattform, immer der Kell nachherkommend. Als endlich die Matrix erreicht, war schweißt badet und die Atemlos. Die Kristallfragment in seiner Hand leuchteten so hell, dass sein Augen blendeten. Begann, in die Matrix einzubauen, sein Finger arbeiteten mit einer Precision, die sich selbst nicht zutraut hat. Die Drohnen zogen sich zurück, als ob sein Entschlossenheit anerkannten, und die Kammer ward still. Die Kell begann zu pulsieren, ihr Energie floss in die Matrix, und die tiefs, Resonanzbrummen erfüllt die Station. Es ist vollbracht, sagt Aethra, ihr Stimme voller Stolz. Die Antriebssystem sind online. Die Station ist bereit, sich zu bewegen. Elias lehnt sich gegen die Konsole, sein Beine zitterten vor Erschöpfung. Doch beaver es sich ausruhen konnte, tani ein Alarm. Die Aurora Dawn hat ihr Angriff verstärkt, warnt Aethra. Sie haben Verstärkung erhalten, drei weiter Schiff. Sie bereiten einen vollständigen Angriff vor. Elias bis die Zahn zusammen. Die Station war nun mobil, aber war noch nicht bereit für einen Krieg. Muss sich gewinnen, die lyrische Waffe fertigstellen und die Station aus der Reichweite der Koalition bringen. Aethra setzt die Station in Bewegung, befahl, bring uns weg von diesem Gasriesen, urgent wohin, wo seit haben, die Waffe zu vollenden. Die Station erzittert, als die Antriebssystem entspringen, tiefstronen, das durch die Wande halt. Auf den Bildschirmen sah Elias, wie die Stirn sich verschieben. Die Station bewegt sich, schneller als jedes menschliche Schiff, das je gesehen hat. Die Aurora Dawn und ihr Begleitschiff versuchten, die Verfolgung aufzunehmen. Aber die lyrischen Tarnsystem machten die Station nicht so unsichtbar. Elias wusste, dass sie in irgendwann finden würden. Aber für den Moment hat einen Vorsprung. Kehrt zur Werkstatt zurück, wo die lyrische Waffe aufwartet. Mit den neuen Kristallfragmenten konnte sie nun vollenden, oder zumindest so weit bringen, dass sie eine Chance gegen die Koalition hat. Doch während Arbeit meldet sich Aethra erneut. Wiederwecker, ich habe ein neues Signal entdeckt, sagt sie, ihr Stimme ingespend. Es ist nicht menschlich. Es kommt aus dem tiefen Raum, und es tragt die Signatur der Verkünder. Elias setzt einen Schlag aus die Verkünder, die Wesen, die Lyraner ausgelöscht hatten, die Stern konsumierten, die alles Leben bedrohten. Sie waren hier, und sie kamen nachher. Elias starrt auf die Waffe, dann auf die Bildschirm, die sich nachhernden Schiff der Koalition und das Fern, unheimlich Signal der Verkünder Seiten. War alien, man gegen bei Gültig Betrahungen. Doch hat die Station, Aethra und seinen eigenen. Anders Chutterlichen willen. Dem lass kein Zeit verschwenden, sagt Wir werden kämpfen, gegen die Koalition, gegen die Verkünder, gegen alles, was sich uns in den Weg stellt. Die Station glitt durch die unendlich Schwarz der Weltraums, skimmerns Relikt der lyrischen Zivilisation, das nun von Elias Kren gestört wird. Das tiefbrummende Antriebssystem vibriert durch die Korridor, während die holographischen Bildschirme in der Kommandozentrale die Stone in einem hypnotischen Tanzeiten. Elias stand vor der Konsole, sein Hand fest die Kanten gelegt, sein Augen auf die Sensordaten gerichtet. Die Aurora Dawn und ihr Begleitschiff hatten die Verfolgung aufgenommen, doch die lyrischen Tarnsystem machten die Station schwer findbar, zumindest für den Moment. Aber das neue Signal, das Aethra entdeckt hat, nagte an ihm. Die Verkünder. Ihr Signator, schwach,
Aber unverkennbar, kam aus den Tiefen der Raums, wie ein Flüstern aus einem Albtraum. Aethra, wie weit sind wir von dem Verkünder Signal entfernt? Fragt Elias, seine Stimme ruhig, aber angespent. Die Stimme des Stationsbewusstseins antwortet klar, mit eines Spur von Vorsicht. Das Signal ist etwa 3 Lichtjahre entfernt, aber es bewegt sich. Es ist unklar, ob es bereits bemerkt haben. Die lyrischen Sensoren sind empfindlicher als menschliche Technologie, aber die Verkünder sind unvorhersehbar. Elias nickt, seine Gedanken rasten. 3 Lichtjahre waren ein Puffer, aber wenn die Verkünder wirklich so madig waren, wie Aethra behauptet hat, war das vielleicht nicht genug. Want sich von der Konsole ab macht sich auf den Weg zur Werkstatt, wo die lyrisch Waffortit. Die Kristallfragment, die aus der Kammer der Erschaffung geborgen hat, hatten das Gerät fast vervollständigt, aber es fehlten noch Feinabstimmungen. Die Waff war ein Wunderwerk, ein Netzwerk aus Energiekanälen, das die exotische Energie der Station nutzt, ein Rückkopplungsschleif zu erzielen, die theoretisch jede Energiequelle destabilisieren konnte. Doch war ungeästet, und Elias wusste, dass ein Fehlschlag katastrophal Folgen haben konnte. Musste perfektionieren, beaver die Koalition oder die Verkünder zuschlagen. In der Werkstatt zum die Waff lies, ihr Kristall leuchteten in einem pulsierenden Rhythmus. Elias setzt sich in die Konsole und begann, die Schallkreise zu überprüfen. Aethra unterstützt in, ihr holographischen Anleitungen schwebten vor seinen Augen, während die komplexen lyrischen Baupläne erklärt. Die Waff benötigt ein stablerer Energiequell, sagt Die Fragmente sind stark, aber müssen der Kell im Kern der Station vollständig synchronisiert werden. Das wird ihr Reichweite und Precision erhöhen. Elias runzelt die Stirn. Zur Kell? Das ist ein Risiko. Die Koalition kann die Station jederzeit aufspüren. Aethra schwieg einen Moment, beaver antwortet. Das ist wahr, Wiederwecker. Aber ohne die Synchronisation wird die Waff, nicht die Kraft haben, die Verkünder zu stoppen. Die Koalition ist ein Bedrohung, aber die Verkünder sind das Ende aller Dinge. Elias wusste, dass recht hat. Die Vision, die ihm die Kell gesiegt hat, die schattenhaften Gestalten, die Sternverschlangen, die lyrischen Stadt in Verwendelten, war noch immer in seinem Kopf eingebrannt. Kann es sich nicht leisten zu sagen. In Ordnung, sagt schließlich. Bereit den Weg zur Kell vor. Und halt die Tarnsystem auf Maximum. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Aethra bestätigt, und die Station reagiert sofort. Die Lichter in der Werkstatt dimmen sich. Als Energie in die Tarnsystem umgeleitet wird, und ein neuer Pfad erschien auf den Bildschirmen, der Elias zurück zur Antriebskammer führt. Schnappte sich sein Multifunktionswerkzeug, das inzwischen mehr lyrisch als menschliche Technologie enthielt, und rief Wachter zu sich. Die Drone, deren Schallkreis optimiert hat, folgt ihm wie ein truer Gefahrt, ihr Sensoren wachsam für jede Bedrohung. Der Weg zur Antriebskammer war ruhig, aber die still fühlt sich schweren, als ob die Station selbst den Atem anhielt. Die organischen Wände pulsierten in einem sanften, smaragdgrünen Licht, und Elias spürt die Präsenz von Aethra starker als je zuvor. Du hast dich verändert, Wiederwecker, sagt ihr Stimme fast nachdenklich. Als du hier ankommst, warst du ein Verlassener. Nun bist du ein Schöpfer. Elias lächelt grimmig. Ich hat kein Wahl. Die Station hat Michigan dazu gemacht. Als die Antriebskammer erreicht, stand die Kell wieder vor ihm. Ein pulsierender Stern, der die riesige Kuppel mit skimmerndem Lichter füllt. Die Kristall, die die Schallkreis den, bewegten sich schneller, als ob sein Ankunft spürten. Elias trat nachher, seine Hand hielten die Waff, oder vielmehr ein tragbares Model, das mit ihren Kernsystem verbunden war. Wie mache ich das? Fragt seine Augen auf die Kell gerichtet.
Platzier das Model in der Matrix, antwortet Aethra. Die Kellword die Energie kanalisieren, aber du musst die Synchronisation manuell steuern. Es Word anstrengen sein, die Energie der Kell ist nicht für einen einzelnen Geist ausgelegt. Elias nicht, sein Entschlossenheit unerschütterlich. Hat die Station von einem Grab zu einer Festung gemacht, sei durch den Raum bewegt, gegen die Koalition gekämpft. Das hier Werner ein weiter Schritt. Platziert das Model in der Matrix, und sofort begann die Kell zu reagieren. Ein grelles Lichterfüllt die Kammer, und Elias spürt, wie die Energie durch seinen Körper floss, als ob mit der Station verschmolz. Sein Verstand word überflutet mit Daten, Lyrinisch gleichen, Schaltplan, Erinnerungen an ein untergegangen Zivilisation. Es war überwältigend, aber Aethra wurde, Stimulität in durch den Sturm. Konzentrier dich, Wiederwecker. Lenk die Energie. Du bist der Schlüssel. Elias bis die Zusammen, sein Handzitterten, als die holographischen Kontrollen bedient. Die Kristall der Waf begannen, sich mit der Kell zu synchronisieren, ihr Farben wechselten in einem hypnotischen Tanz. Das Summen der Station word lauter, ein tiefs, Resonanzgeräusch, das durch die Wände hallt. Plötzlich ertönt ein Alarm. Die Aurora Dawn hat uns ihre Position entdeckt, warnt Aethra. Sie haben die Tarnsystem durchbrochen. Sie nähern sich schnell. Elias flucht leise. Wie lang bis sie hier sind? Weniger als eine Stunde, antwortet Aethra. Ich habe die Verteidigungssystem aktiviert, aber sie haben neue Technologie, etwas, das Lyrinisch Signaturen storen kann, Elias West, das die Koalition Fortschritt gemacht hat. Vielleicht hatten sie überrest der Stellaris geborgen oder sogar Lyrinisch Technologie von anderen Relikten entschlüsselt. Aber kann jetzt nicht aufgeben. Die Synchronisation war fast abgeschlossen. Die Energie der Kell ward intensiver, und Elias spürt, wie sein Körper und sein Grenzen stiess. Sein Kopf packte war, sein Vision verschwamm. Aber hielt durch. Die Waf lookte nun so hell, dass sie die Kammer in ein goldens Licht taucht. Es ist fast geschafft, flüstert Aethra. Nach ein Moment. Elias nickt, sein Finger flogen über die Konsolen, während die letzten Anpassungen vornahm. Dann, mit einem donnernden Schlag, war es vollbracht. Die Waf war synchronisiert, ihr Energie stabil und bereit. Elias sank Kuchen zu Boden, sein Kraft erschöpft. Die Kell sich, als die Energie zurückfloss die Station, und die Kristall der Waf pulsierten in einem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus. Du hast es geschafft, sagt Aethra, ihr Stimme voller Bewunderung. Die Waf ist bereit. Sie kann nun die Energie der Verkünder destabilisieren, und die der Koalition, wenn es nötig ist. Doch die Erleiderung Wartner Kurs. Die Station erzittert, als ein massiver Treffer die Schilde traf. Die Aurora Dawn hat das Feuer eröffnet, warnt Aethra. Sie haben die Station umzingelt. Sie fordern den Kapitulation. Elias repelt sich auf, sein Beine zitterten. Aber sein Entschlossenheit war ungebrochen. Sie werden kein Kapitulation bekommen, sagt Bereit die Waf vor. Wir sehen innen. Wozu Relikt-7 August. Kehrt zur Kommandozentrale Zurich, Wachter und seiner Seat. Die Bildschirm Zeiten die Aurora Dawn und ihr Begleitschiff, die in einer bedrohlichen Formation die Station kreisten. Doch war noch etwas anderes, das Verkündersignal war stärker geworden, nachher. Elias spürt einen Schauer über seinen Rücken laufen. Aethra, können wir die Waf gegen Bait einsetzen? Fragt Theoretisch ja, antwortet sie. Aber die Verkünder sind ein großer Bedrohung. Wenn wir die Waf gegen die Koalition einsetzen, kann es unsere Energie für einen Kampf gegen die Verkünder schwachen. Elias nickt. Muss strategisch denken. Die Koalition war ein Problem. Aber die Verkünder waren ein existenziell Gefahr. Dann help wir die Koalition in Schach, sagt
Aktivier die Drohnen und die Gestütze. Wir müssen Zeit gewinnen. Die Station erwacht erniet zum Leben. Ihr Verteidigungssystem führten Praxis, salven auf die Koalitionsschiff. Die Drohnen, entfert von Wachterwan, schwarmten aus. Ihr Bugungen so koordiniert wie ein lebendiger Organismus. Elias beobachtet die Schlacht von der Kommandozentrale aus, sein Hand über der Konsole, bereit, die Waffe zu aktivieren, wenn es nötig war. Doch sein Gedanken waren bei den Verkündern. Das Signal war nun so stark, dass es die Sensoren der Station überlagert. Sie waren hier, irgendwo in der Nähe. Elias, sagt Aethra plötzlich, ihr Stimme drängend. Ich habe eine Anomalie entdeckt. Das Verkündersignal kommt nicht von einem Schiff, es kommt aus der Station selbst, Elias Start. Was? Die Lyraner haben etwas in der Station verborgen, erklärt Aethra. Ein Artefakt, das die Verkünder ansieht. Es ist tief in den unteren Ebenen, in einem Sektor, den du noch nicht betreten hast. Elias rast. Ein Artefakt? Etwas, das die Verkünder unlockt? Wusste, das kein Wall hat. Musst es finden. Beaver die Verkünder die Station errichten, und die Beaver die Koalition durchbrach. Sag mir den Weg, sagt sein Stimme hart. Aethra auf nicht einen neuen Pfad, during die dunkelsten Tiefen von Relikt-7 führt. Elias griff nach seinem Werkzeug, rief Wachterwan zu sich und macht sich auf den Weg. Die Station war sein Zuhause, sein Festung, sein Vermächtnis. Und Word es bis zum letzten Atemzug vertiegen. Die Geschichte war noch lang nicht zu Ende.